হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাইকে অর্পিতাস ইটিং শো অ্যান্ড লাইফস্টাইলে স্বাগত। আজকে আরেকটি নতুন পর্বে তোমাদের সামনে হাজির হলাম। সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে ইটিং শোর মেনুগুলো কী কী তোমাদের বলে দিচ্ছি। হোয়াইট রাইস, সাথে ডাল শুকনো নিয়েছি, লাউ ঘন্ট রুই মাছের মাথা দিয়ে, এগ চিকেন কষা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভিডিওটা দেখো, ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। নতুন যেসব বন্ধুরা আজকে প্রথম ইটিং শোর ভিডিও দেখছো তাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তাহলে শুরু করছি। প্রথমে ডাল শুকনোটা নিয়ে নিলাম। শীতের দিনে ডাল শুকনো গরম ভাত দারুণ লাগে খেতে, সাথে একটু কাঁচা পেঁয়াজ থাকবে আর লঙ্কা। আমার তো খুবই পছন্দের, তোমাদের কার কার পছন্দ একটু কমেন্ট করে জানিও। লাউ ঘন্টটা নিয়ে নিচ্ছি। রুই মাছের মাথা সেই টেস্টি হয়। মাছের মাথা দিয়ে রুই ঘন্ট, মাছের মাথা দিয়ে লাউ ঘন্ট খুবই টেস্টি একটা রেসিপি। ফাটাফাটি হয়েছে।
এগ চিকেন কারিটা নিয়ে নিলাম। একদম ভিন্ন স্বাদের, দারুণ হয়েছে। চিকেনটা আমার খুব প্রিয়, তাই মাঝে মাঝে চিকেন হয়ে থাকে বাড়িতে। তাহলে বন্ধুরা, আমার ইটিং শো একদম কমপ্লিট। তোমাদের আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। সেই সাথে যেসব নতুন বন্ধুরা আজকে প্রথম আমার ইটিং শোর ভিডিও দেখছো, তাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। তাহলে আবার দেখা হচ্ছে আগামী কোনো ইটিং শোয়ে। সবাই ভালো থেকো, সবাই সুস্থ থেকো।